everyone! Welcome to our channel! So for today's video, mag-unbox ako ng package from Philippines. So if you are interested, please keep on watching. So, ang una sa listahan, itong mga mask. Yan. Iba-ibang colors. Dahil tayo ay may new normal na. Yan, may baby per baby din, per child. Yan, sa aking baby na si Sena. This. And to me, this. Okay. So, ang next natin, itong mga vitamin E from Thailand. From Thailand, this. Meron akong in-order na 3 soap. This. And sun protection. Body cream for all skin types. And ito yung original nila to. Ito yung sikat na noon eh. Nakikita ko sa mga social media. And next, this I have facial wash, rejuvenating whip. Skin smoother, vitamin E, moisturizing, cleanse the skin without drying it out. For all skin types too. I-review natin tong mga to. Yan, vitamin E. And next, this lotion, whitening lotion ng Prestige. I don't know kung tama yung pagka-pronounce ko. Prestige International. Intensive whitening for smooth and glowing skin. Eh di wow, SPF 50. Oh, di ba? Bongacious. I-review ko rin to. Yeah. And kumuha rin ako na tong yogurt spa. Yogurt? Umorder din ako na tong milk salt yogurt spa. Vitamin B3, vitamin E, collagen, lightening skin, anti-wrinkle, moisturizing. Yan. Tapos may naka-drawing dito na sa kilikili, sa likod, and tsaka dun sa bikini area. Yan. And ito sikat na sikat to sa Shopee. Lagi kong nakikita to pag nagbabrowse ako. And umorder na ako. Matry nga. I have 3 pieces of this. Yan. I-ano natin ang ating mga paa. Yeah, ang aking baby cry na. Tapusin na natin to. What do you want next? And my last one is this clay mask, Bentonite Miracle Facial with vitamin C, glutathione. This one. Ito try kong haluan to ng apple cider vinegar. This one. This one. Okay. And that's it. Anyway, yung pinag-orderan ko na ito, ipa-flash ko yung Facebook page niya rito. Yan. Yan. May, if you are watching this, sobrang nasarapan kami ni Seda sa mga food na binigay mo. Please, roll BTR. Roll BTR. So guys, ang mga re-reviewin ko rito, itong Prestige lotion. I don't know if I'm correct yung pronunciation. And this
vitamin E and vitamin E facial wash and vitamin E cream. And yeah, that's it for now. I hope nag-enjoy kayo sa unboxing na to. Thank you for watching! Bye!